E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o jogo da vez é Biomutant. Eu vou falar assim pra ficar mais simples, vou ficar falando Biomutant, que aí é... Se falar nem em português, vou arriscar em inglês, fica complicado, né? Mas enfim, esse é um jogo que ele foi anunciado em 2017, cara. Saiu um trailer, esse trailer que vocês acabaram de ver aí. E saiu um pouco de gameplay, que todo mundo ficou, pô, pasmo. Mas teve muito problema durante a produção, muita confusão, ele acabou sendo adiado. Ele era para sair em 2019, está saindo agora em 2021, para ser mais exato, dia 25 de maio. E hoje a gente vai estar testando. Ele saiu para ps4, Xbox One e PC, mas também tem a versão melhorada para ps5, Xbox Series X e Xbox Series S. Valeu? Ele foi distribuído pela THQ, THQ, né, em português. E vamos ver como é que tá esse jogo aí, valeu? Welcome to Biomutant. As legendas dele estão em português aqui, ó, totalmente português. Só a dublagem que não tem em português, beleza? Bem, ele é um jogo de mundo aberto, onde você joga com um bicho, sei lá, um guaxinim, como vocês viram aí. Aí você cria o seu personagem, modo fácil, médio, difícil. Eu jogando difícil, vou arriscar. Você cria o seu personagem e ele é um jogo que o personagem usa arma branca e arma de fogo também. Bem estilão Devil May Cry, né? Encode your DNA. E aí você escolhe a sua raça. Bem, eu vou estar passando em cima das raças, vocês leem ali as genéticas, beleza? Acho que eu vou escolher esse aqui. Vamos lá. Define your genetic structure. Aqui estão as coisas. As propriedades. E aqui você vai moldando seu personagem, ó, de acordo com o que você quer mais nele. Conforme você vai moldando, a aparência dele vai sendo moldada também. Se botar mais intelecto, a cabeça fica maior. Mais força, o boneco fica mais forte, mais parrudo. Agilidade, ele fica magrinho. Vitalidade, mais gordinho. Carismático, na teoria acho que era pra ficar mais bonitinho, né? E vai mexendo nos status ali do lado. Então se eu deixar aqui no meio ele fica bem padrão. Porém eu acho que eu vou puxar um pouquinho pra força e pra agilidade. Deixa eu ver aqui. Se você puxar muito pra uma coisa só ele perde muito. Eu vou tentar deixar aqui no meio termo de força e agilidade. 52 de agilidade e 52 de força. Os outros atributos caem bastante, ó. Vamos deixar assim. Choose a genetic resilience. Escolher a genética. Não sei bem pra quê. Acho que no caso seria mais a magia, né? Sei lá. Ou a resistência do personagem. Aqui eu vou deixar bem
bem no meio aqui mesmo. Eu prefiro não arriscar. Choose your first style. Escolher o pelo. Hora de montar o guaxinim, a aparência. Assim, ó. Que lembra o Kratos. Pick your main color. Escolher a cor aqui. Choose your detail color. Deixa eu deixar ele preto. Deixar ele branco mesmo. Pick a class. Então vamos lá escolher a classe. Eu vou deixar em cima para vocês lerem. O que acontece? Como eu fiz a pré-compra do jogo, pré-compra, para quem não sabe, é comprar antes do jogo lançar. É difícil ninguém saber, mas tá aí. Eu ganhei a classe mercenária, que pode usar 2 espadas, 2 armas brancas, né? E ganha 10% a mais de ataque corpo a corpo. Então, se você não fizer a pré-compra, eu não sei como é que faz para conseguir o mercenário depois, vem com as classes do pistoleiro para baixo. Bem, pistoleiro também é uma classe muito interessante, que, sinceramente, se eu não tivesse feito a pré-compra, eu jogaria com ela. Commando. Essa também é bem legal, para quem quer jogar mais a longa distância. Psyfreak. Psicodoido é interessantíssimo, seria um mago, né? Saboteur. Sabotador, com as armas da Electra, de um dos tartarugas ninjas. Também é legal. Sentinel. E sentinela, que é o tanque, né? Defesa. Esse aqui é bem interessante porque eu gosto de jogar esquivando, geralmente nos jogos. Mas eu vou de mercenário mesmo. Mercenary chosen. É isso, vamos começar. Good choice. E eu vou deixando mutado aqui, quando eu precisar falar eu desmuto, que é pra poder deixar vocês mais imersivos no jogo e não ficar muito barulho externo. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. That's right. Light is only for those having difficulty seeing what's in front of them. Sticking to the me first path is the only way we'll be going places. I'm surprised at the change of heart. I believe in putting yourself aside to help others, but helping the dark side is not that, you know. You can't fight who you really are. The blood... You're trying to keep us in the dark here, but you know it's blue blood in our veins and what it means. We have responsibilities. You can't fight the truth.
aqui a gente tem a nossa escolha de bem e mal, pelo que eu entendi, né? Eu vou ser ruim, eu vou ser ruim. Guess left can be right sometimes. Vou ser o Kratos. O jogo tá bonito, cara. Aparentemente tá bonito. Vamos jogando mais pra saber. Por enquanto tá bem bonito. Pra PlayStation 4 tá interessante. O medo é que, pô, foi muito adiado. Prometeu mundos e fundos. Vamos ver se cumpre. Né? Na época, eu comparava ele com No Man's Skies, que foi um jogo que prometeu muito e saiu muito zoado. Mas hoje em dia podem comparar ele com Cyberpunk, né? Ter esse medo que sai todo zoado e sai sendo uma coisa que tem nada a ver com o que prometeu. Mas vamos para a primeira fight aqui. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Tivemos a primeira fight aí, que foi tipo trailer aí, o vídeo no começo, só que a diferença é que eu apanhei bastante. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Swoon. Half-lifed.
tem um XP ali do lado, né? Bem RPG mesmo. Esse estilo. É o estilo de jogo que eu gosto, cara. Tava esperando bastante esse jogo. Espero que ele não me decepcione. Tomara. Mas por enquanto tá maneiro, tá divertido. E lógico, não vale R$300. Nenhum jogo vale R$300. Essa é a minha opinião, mas... Vamos lá. Bem, pegamos nosso primeiro item. Então foi uma modificação para arma de longo alcance, que basicamente fica atirando raios. Maneiro, maneiro. Bem maneiro, pra falar a verdade. Cura. Isso que eu ia perguntar, porque o que regenera sozinho? A minha vida tava baixa, né? Então... Tá. Não sei se é porque eu botei no difícil, de repente no normal a vida regenere sozinha. Mas eu acredito que também não regenera não. The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Bullets everywhere. Hack and slash. Como a gente pode ver, meu time
tá normal, então aquela parada gasta, né? Não tem personagem nada aqui. Esse aqui não nadasse, mas acho que não tem nada. É, não nada. Não era pra ter feito isso. Voltamos. Primeira morte no jogo, uma morte completamente estúpida. Cutting edge. More than a flesh wound. Wiped out. Tô vendo aqui os equipamentos, ver o que a gente pegou para poder equipar, ver se tem alguma coisa para equipar. Tá. Esse círculo significa a parte que você pode equipar as coisas. No caso aqui são as armas, a mão direita, mão esquerda. Aqui. Equipar a katana, mas só tenho ela, então vou deixar. Pernas, só tenho perninha. Os caniços. Meu Deus, perna só tem esse, então vou deixar. Blusa também só tem esse. Só tem essa. Ele parece uma touca, mas é um chapéuzinho de samurai. A ombreira não tem nada. Rosto nada. Costas nada. Enfim, só isso mesmo. Beleza. Isso aqui são os atributos do personagem. As suas escolhas, as suas coisas. Que a aura, equipamento já fui. Sistema, no caso a opção e o mapa. Mas o mapa e o sistema estão... O mapa tá indicando ali, deve ser missão. E equipamento, não entendi. Aqui, inventário, tá. Tem os consumíveis aqui que são as curas. Equipamentos, trajes. Bicho bonito, cara. Aqui no caso você pode estar salvando a sua build. Entendeu? Você pode pegar e deixar uma build padrão aqui, salvar ela.
Aí você vai, exemplo, vai enfrentar um boss que ele tem um poder forte de raio. E você tem um equipamento muito bom de defesa de raio. Então você deixa seu equipamento padrão salvo aqui, vai lá, equipa seu equipamento com defesa alta de raio, luta com o boss, depois só tu vir aqui e selecionar seu equipamento padrão para não ter que ficar aí lá e botando peça por peça. Autômata, não sei o que é isso. Ah, tá. É o bicho que te segue. Lanterna, planador. Ah, tá. Aparência. Vai ser essa mesmo. Enfim, vamos continuar aqui. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Vou ver aqui o sistema de level. Posso botar 10 em um atributo. Legal.
botar 10 de sorte. That's Dá an chance de improvement. crítico e de pilhagem, ou seja, de vir item. Ok. Então eu vou ganhar. Escolher entre 2 ataques especiais que eu ganhei aqui. Combate corpo a corpo, combate com armas de longo alcance. Eu vou botar corpo a corpo, né? Desarmado. Corpo a corpo duplo. Tem bastante coisa até, ó. Pistolas. Dança da garça. Enfim, vamos lá. Desarmado. Arma, vou botar de 2 mãos. Ah, é o combo. Ah, legal, legal. Então, quadrado, quadrado, triângulo. Agora você pode realizar o seu ataque especial se equipar o tipo de arma correto. Ao desbloquear mais ataques, é possível combiná-los para atingir o estado Super Wonderful. Interessante. Beleza. Ainda tem aqui benefícios aqui para distribuir. Podia ter botado, mas enfim, não sabia. Então agora a gente ganhou um combozinho. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Who could stand against that? The deep cut. That's going to leave a mark. Shot through.
sei se vocês repararam, acho que vocês repararam que o jogo já deu umas 3 travadas. Não sei porquê, ó, tem ali. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks travelled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Just a few moves left. Make them count. Tá, é fácil, só que de primeira eu não entendi. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Abrigo 101, saia do abrigo 101. A missão. Esse 101 é uma referência à criadora do jogo. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door.
Let's try that again. Just a few moves left. Make them count. Quite a shock to the system. Let's try that again. There you go. Eu tô mudando mesmo, se eu errar, tô mudando, que merda. O engraçado é que o dublador ele fala barulho de tiro nunca é bom sinal, fala piu piu piu, aí lembra o Bender do Futurama. Aí eu fico rindo aqui igual um babaca. Eita. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Now that's a flesh wound. So much damage. Slash it. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. That paid off. Tamuk gabamukta candida duela bufo. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. Ya, sawata mua. Ya lawa watnawa. He presents himself as out of date. He knows he's... Lotu lu bayo. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child. Tolua lu toluka. Bubuko von vunvun. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside. Lotu lu bayo. The legend of the one-eyed child that grew up... Atu awa ya ya. Atu wamawa. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past.
Zata get. How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. To why? There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the... Setuata pop kill you luap tula. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find... You luap tu. Setuata pop killer. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. You luap tu koyetu boy. The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe. Alu putulu tolu keta ya wawan away. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. Olha isso. É tipo Elvis. Asks if you are tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. É, que personagem engraçado, mano, na moral. Esses caras são muito doidos, né? Acho que não era pra eu ter feito isso. Ah, tá. Ainda não testei, não sei se o personagem tem dano de queda, se não tem. You found one. You should be proud. They don't come up. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intent. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but ask... You handle that net like you've never done any... He's grateful for all the help he can get. There's lots of Nono out there that need to be guided.
or it'll need a continuous flux of ki over the 12 months. What? But today, your focus... Trilha sonora boa, né? Aí vem ele Now pra that estragar. you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal. One day, the land won't be as peaceful. Not... You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now the tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. The genetic evolution that occurred after the apocalypse, the Toxanol Corp. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. He wants you to understand that you'll all die. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation. Eita, apertei sem querer, mas é a rede pra pegar os bichos. Os bichinhos, tá beleza. A gente já viu. You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. É isso aí, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui.
Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô achando bem interessante, tô gostando do jogo. Ele lembra até um pouquinho, posso estar falando besteira, mas bem pouquinho o The Witcher. Tô achando bem legal o jogo, cara. Então é isso, deixa o like aí pra fortalecer, valeu? Pra continuar fazendo a série. Essa aqui vai rolar em paralelo ao Resident Evil 8, que eu vou continuar fazendo. Já estamos terminando, se você não viu, vai lá ver. Vou deixar no final desse vídeo aqui. E é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com quem você puder, com quem gosta de jogos, de games. E é isso, tamo junto. Fique na paz, até a próxima. Fui!